Wir sind in der Ausstellung Territories of Waste im Museum Tangeli und wir zeigen in dieser Ausstellung 27 künstlerische Positionen, zeitgenössische und historische, die sich mit Waste, den Hinterlassenschaften unserer Zivilisation, dem, was übrig bleibt von unserem Konsum und unserem Handeln in der Welt befassen. Während sich früher zur Zeit Jean Tangelis vor allen Dingen die Abfallberge im Zentrum der Aufmerksamkeit standen, fragen die Künstlerinnen und Künstler heute nach den versteckten und verdrängten Bedingungen unseres Konsum- und Handelns. Damit stehen ökologische und globale Fragen im Zentrum und die Frage nach der Verschmutzung des Planeten. I'm sharing a short film called All That Perishes at the Edge of Land. The film was made in collaboration with the Union of Shipbreaking Workers at Gadani in southwest Pakistan. A lot of vessels show up here to be dismantled. So the film is a conversation between a decommissioned container vessel called Ocean Master and the shipbreaking workers that are taking the vessel apart. Very often when things cease to be useful or it cease to function, they're sent somewhere, usually far away, where they can be taken apart, where they can be sort of buried, whether in the water or at land. And it seems to kind of be a simple process, but it's really not, because things don't really disappear, they don't really go away, they continue to be with us. They have afterlives, and they continue to affect us and gather and accumulate and play a role upon or play a part affecting the environment of wherever they are accumulating and have been gathered. Hier sind wir bei der Arbeit zu Map Fragments von Ottobong Nakanga. Ottobong Nakanga ist eine zeitgenössische Künstlerin, die sich mit den Narben der Landschaft, die durch den Rohstoffabbau entstehen, befasst. Ausgangspunkt für dieses Werk war eine Recherchereise nach Namibia zu der Mine, in der seit Anfang des 20. Jahrhunderts Kupfer abgebaut wurde. Die Ergebnisse ihrer Recherchereise hat sie in dieser modularen Skulptur zusammengefügt. Wir haben einerseits historische Fotografien, aber auch zeitgenössische Fotografien, kleine Mineralsplitter, und so verbindet sie die Vergangenheit mit der Gegenwart und auch die begehrenerweckenden Mineralien und Metalle mit den Zerstörungen, die durch den Abbau entstehen. Der deutsche Künstler Lothar Baumgarten hat sich schon sehr früh mit den Folgen des Rohstoffabbaus befasst. Er lebte von 1979 bis 1980 bei den Yanomami in der oberen Orinoco-Region im Norden des Amazonas. Dort hat er mitbekommen, wie durch den Abbau von Metallen der Lebensraum der Menschen ebenso wie der Pflanzen und der Tiere zerstört wurde. Er zeigt dies in Fotografien von dieser wunderbaren Landschaft, denen er Fotos vom Abbau, aber auch die Begriffe der dort abgebauten Metalle gegenüberstellt. In this exhibition we are showing two works. One is a work from 2017 and it's called Trapped in the Dream of the Other. It's a film we made in a coltan mine in Congo. Coltan is it's a mineral that we make tantalum out of, and tantalum is present in all of our laptops and mobile phones in the east of Congo, which is a very unstable region mired by civil war for decades. The production of tantalum plays a role in that conflict, and so in many ways we were interested in how all of us as consumers are somehow connected to that conflict through this material of connection. So we've been long interested in this material list of materials that historically has come from Congo. This is also because I'm from Belgium and Congo used to be a Belgian colony. Before we actually made our way to Congo, we started to make these artificial minerals where we would in some way approach Congo from the other end of the supply chain. We would take these electronic objects, products, and we would mine them for
for copper, aluminium, tantalum. Tantalum is what coltan is made from coltan. Gold, all these lists of materials that historically would come from Congo. So for this exhibition we made a new artificial mineral made from all sorts of objects that we got from Roche, the pharmaceutical company that sponsors the Tangali Museum. So in many ways we were interested in this kind of provenance of culture, provenance of materials. Im Umgang mit Waste und Abfall machen sich auch gesellschaftliche Hierarchisierungen bemerkbar. Diesem Thema hat sich die amerikanische Künstlerin Miyelele angenommen. Bereits 1969 hat sie ihr Manifest for Maintenance Art, Proposal for an Exhibition, CARE, verfasst. In diesem Manifest hat sie gefragt, ob es denn nötig ist, für Kunst immer etwas Neues zu schaffen, ob Kunst immer Fortschritt und Innovation sein muss. Kann Kunst nicht auch das Bewahren und das Pflegen oder kurz Care sein? Sie war dann ab Ende der 70er Jahre Artist in Residence des New Yorker Department of Sanitation, also der Stadtreinigung von New York, und hat in diesem Rahmen viele Arbeiten verwirklicht. Darunter ist auch die berühmte Arbeit Touch Sanitation von 1979 bis 80. Während 11 Monaten hat sie den 8500 Mitarbeitern der Stadtreinigung allen persönlich die Hand geschüttelt und ihnen dafür gedankt, dass sie die Stadt am Leben erhalten. I'm showing a film that I shot in a site called an energy from waste site, or which processes household waste in the UK. These are highly particular sites. They have a clean part and a dirty part. The clean part is where they control the rubbish. The dirty part is where the rubbish is deposited. The first thing I really wanted to do is just to draw people's attention to these sites, energy from waste sites, which play such a key role in our everyday life, but very few people actually have a visual image of what these sites look like. They are everywhere and they deal with huge quantities of waste. I suppose you really are looking at the effects of consumerism, the waste, the fact that the infrastructure to manage these sites is really not on a human scale. Also ich war damals ungefähr 2 Jahre nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima, habe da in der Zone, also in dem abgesperrten Raum, über mehrere Tage arbeiten können. Und in dem Fall habe ich die Fahnenmasten, die ich vor Ort gefunden habe, die neu beflaggt. Bei so einer Explosion eines Reaktors auch, da wurden ja ganz viele Materialien in die Umwelt freigegeben. Also der Wind ist eigentlich der Träger des Materials, der das verbreitet. So dachte ich, das veranschaulicht einerseits die Situation des Windes, dass wenn man Wind hat, die Fahnen dann auch sichtbar sind, und andererseits aber auch auf einmal diese Freiheit, diese künstlerische Freiheit, die ich mir dann nehmen konnte, diese offiziellen Fahnenmasten einfach mit eigenen Motiven zu nutzen. Der Rauchzeichenanlage des Architekturduos Realities United, Big Vortex, die ein zeitgenössisches Projekt ist hier eine Arbeit von Otto Pine gegenübergestellt. Otto Pine hat schon 1976 an den 4 Schornsteinen, an den Schloten eines Kraftwerks in Minneapolis 4 heliumgefüllte rote Ballons angebracht, die Linien in die Luft zeichneten und auf die Luftverschmutzung aufmerksam machten. Während die Rauchzeichenanlage von Realities United nicht verwirklicht werden konnte, konnte Otto Pine seine Ballons an den Schornstein installieren. Leider jedoch war auch dieses Werk nur von kurzer Dauer, denn sie wurden schon am Tag der Installation durch Vandalismus, durch Schüsse zerstört.
And it was just when smartphones really started to become really good at sending and receiving images, and Instagram started to become really big, and it seemed to me that more and more images were circulating. And I was wondering, where do they all go? So these pictures are found via trash recovery software. I haven't altered them or changed them. They are caught by the trash recovery halfway in deletion. So they are half deleted and half present. It's like the trash recovery just caught the image in the process of being overwritten. The way it relates to the exhibition, I see these images as this kind of like subconscious baggage that we all carry around with us, that we drag behind, that sort of exists in our hard drives, computers and phones that we're not quite aware of. We are showing one video, so it's called The Very, Very Important Fish. So this is it's kind of like an interventions project to the ecological damage in Jakarta. This interventions project actually is an attempt to rescue and transport the small fish from the polluted river to the cleaner river. Our decision is use art to reflect, is try to mark one kind of moment when the something happened in a very critical situation. I don't know what's going to be happen in terms of the, for example, the river, the Jakarta scale. Art for us is almost like a survival strategy. It's to live in a very difficult and uncertain condition today. I'm showing a work titled An Ecosystem of Excess, which imagines a plethora of life forms that can live off of plastics. And for this particular institution, I reimagined the entire ecosystem. This work specifically focuses on plastic pollution in the Pacific Ocean. My interest in waste actually stems from my interest in living systems. Quickly into my research on the impact of plastic pollution on ocean ecosystems, I realized that plastic kills pretty much everything, and that really bothered me. So I decided to work on the impact of plastic pollution, which is literally waste, on all living things. The work we are showing in the exhibition is an installation titled The Last Particles, which deals with invisible traces of war. Particularly, we are interested in this project on analyzing a magnetic sand of the Normandy beaches, which is still embedded in that site as a remain of the D-Day landing from the Second World War. We look at waste in let's say performative way, if I can say that, because we create sort of choreographies, and the wastes, the debris actually is more particular as a word. It's both a subject for us, but also the raw material we are working with. Agnes Denes ist eine Pionierin der Environmental Art. 1982 hat sie mitten in Manhattan auf einer Landaufschüttung, die aus Bauschutt vom Bau des World Trade Centers bestand, ein Weizenfeld gepflanzt. Sie fragt damit auch nach den Potenzialen dessen, was übrig bleibt. Ihre Kunstwerke sind nicht nur anklagend, sondern sie realisieren sich selbst schon als ökologische Maßnahmen. Basically, I present here objects, found objects I found in forests at illegal waste dumping sites. They are coming from Warsaw and also from Basel.
And this is a part of my long-term research project I call Center for Living Things. In my artistic practice, I base on environmental issues and climate change, and I'm also a climate activist, and I'm trying across my art talk about this very important issue like waste overproduction. And also I think about overproduction in art, so using found objects is also a good way to reduce this production.